The splitting of white light into 7 colors on passing through a transparent medium like glass plane is called dispersion of light. Splitting of light. So generally, beam of light. What do you mean by beam of light? Ray of light, beam of light. What is the difference? Beam of light is we have more number of light. While we were discussing about ray diagrams, we have spoke about a light ray. We have spoken about a single light ray. The light ray traveling from like this, while you are writing notes also. So this consists of beam of light. So beam of white light means which is having number of light rays. So the splitting of white light, splitting means dividing. It is splitting into 7 colors. When this white light is splitting into 7 colors, when it is passed through a transparent medium. I am not having all the 7 colors, but whichever color I am having, I am trying to put it here. I am having as of now these colors. So this white light, what is happening? It is getting split into 7 colors. The splitting of white light, okay, when is that happening? When it is passed through a transparent medium like a glass prism is called dispersion of light. So these 7 colors which are splitting can be also called as spectrum of light. Is called spectrum of light. Now why this light is getting split? There should be some reason, right? Yes sir. In science always we have reason. We cannot assume, like in mathematics, assume. There is no assumptions. In science we need proof. So what exactly is happening? Why the white light is splitting into 7 colors? So let us go into details. The dispersion of white light occurs because colors of white light travel with different speed through the glass prism. So what is happening generally, the white light which is visible to us, it does not contain only white, it is having different colors in it. So what is happening? So when the white light is passing here, yes sir, when a white light is passing through a prism, each color is having different speed. Now how we will know that? How will we know that? We have seen that now both of them are running. Suppose imagine both of them are running on the ground. Everyone will have same speed. Now I'll put a running race to you people. 10 people are starting at one point. Everyone will reach the dead point at same time? No. Each one will have a different speed. Similarly, the white light which is consisting of different colors, that is 7 colors, which is called Vibgar. Yes, violet, indigo, blue, green, yellow, orange, red. Remember the 2 heroes, violet and red. Violet and red. Now why we are putting this in this sequence? We have a reason for that also. What is that color say? V, I, B, G, Y, O, R. Violet, indigo, blue, green, yellow, orange, red. So why V is first, R is last? We have reason for that also. Violet and red. Why it is like that? I will tell that also. So generally what I am talking here is, if anyone asks general terms to understand, what is dispersion of light? Dispersion of light is nothing but splitting of white light into 7 colors. When is that happening? It is just happening like that? No. When it is happening? When is this splitting occurring? When it is passed through a transparent medium like prism. While reading the definition, I told you clearly. So I always tell you why, when, where, how, etc. So the question is, what is splitting of light? What is dispersion? That is splitting of light. Now when does it is occurring?
when it is passing through a transparent medium like prism. That complete phenomenon is called dispersion of light. Now, why it is splitting? The dispersion of white light occurs because the colors of white light travel at different speed through the glass prism. So what is happening when the light is passing through the prism? You know, I told you just before, the white light consists of all those colors. Yes, sir? But white is more dominating. So we will see only white color. Yes, sir? General terms. So when this light is splitting, when it is passing through this, so akkada em avutundi, each color, like I said, now this is the starting point. I am putting a running race. I am having 10 students here. 1, 2, 3, 4, 5. Let us take 5. Now this is the final point. I'll start signal. All the 5 will reach at a time? No, they will not reach. One will reach first, next in few seconds, second, another one, third, fourth, like that. So the speed is different for different persons. Similarly, the light which is having different colors, even those colors are having different speed. For example, now what is happening here? Once it is entering here, the light is refracting, right? When it is entering from rarer to denser medium, now each one is having the normal. Let us imagine like this. Each one is having the normal. Now each color will deviate like this. Endukante each one is having different speed. So then speed batti adi deviate avutundi. So a deviate ayindi em avutundi, and similarly it is coming out from the prism. So each light will come out like this. So this band of light is called spectrum. Spectrum of light, which consists of all those colors. If you see your textbook once, dispersion of light, figure 12. Kindly focus on figure 12. See there, the white light, yes sir? As it is entering, see that different colors are coming out of that white light. Yes sir? And if you see outside, I think your new textbook is having a proper image. Yes sir? See there, very good. See there, red, see from down, see violet, indigo, blue, green, yellow, orange, red. So if you see your textbook, the splitting of white light into different colors, that is Vibgor, is called dispersion. In our previous discussion, we learned that for a particular refractive index of prism, there must be only one angle of minimum deviation. And according to Fermat principle, we have already learned about Fermat's principle. What is Fermat principle? What is Fermat principle? Please don't disappoint me. What is Fermat principle? Mamshi Krishna. Anyone? When a light ray passes its least time. You are near to it. Light always chooses least time to travel. It takes always a shortcut. The Fermat principle is light always take the shortest time to travel, or shortest distance. Shortest distance is nothing but it takes least time to travel. It always chooses such a path that it travels fast, least distance. So that is Fermat principle. Sit down. You need to remember certain things, otherwise you will not be understanding. Go. Where is that? Where did I miss? Okay, that is what I am confused. According to Fermat principle, light ray always chooses the path of least time. Kindly underline that and mark it in a star mark. What is Fermat principle? Light ray always chooses path of least time. But in activity 3, we notice that light has chosen different path. I will tell you the activity. Okay, that activity is important for your examination point.
Does this mean that the refractive index of the prism varies from color to color? Is the speed of the light of each color different? The situation we witnessed in activity 3 and 4 rule out ray theory of light. We can consider that white light is a collection of waves with different wavelength. Violet color is known to have shortest wavelength while red for the longest wavelength. You need to underline that point, very important. Violet is having shortest wavelength whereas red is having longest wavelength. I already told you about the wavelength. What is the wavelength? If this is the wave, the distance from one wave to one is called wavelength, represented by lambda. You will study in 6th class. Certain things you need to remember. You can't put your blank faces like this. Frequency ante enti? What do you mean by frequency of light, frequency of sound? Anyone is having iron scale? You already studied about sound. You might be knowing about. Yes, when you hit it and when you put it, you can hear this under. Yes. Now, when something, have you seen the pound? Suppose you take a pound, a well, where the water is still, nothing is there. When you drop a stone, what happens? It will have like this. Yes, circles. Have you seen? Yes. Now, frequency is that at that point per second, how many such waves are created? How many such waves are created is called frequency. So, wave to wave ki madhyalo unna danni wavelength antam. Okay. Now, according to wave theory, light can be thought of wave propagation in all direction. Light is an electromagnetic wave, which is both electric and magnetic. Both consist of electromagnetic wave. Here, no particle physically oscillates back and forth. Instead, the magnitude of electricity and magnetic fields associated with the electromagnetic waves vary periodically at every point. This oscillating electric and magnetic field propagate in all the direction with speed of light. You will study more about this in 6th chapter when I am discussing about the atom. Okay. Yes, sir. So generally, now let us go more into the details. Can you guess now why the light split into different colors when it passes through the prism? What exactly is happening? See there. The reason lies in the fact that while the speed of the light is constant in vacuum for all the colors. Now the speed of the light for all the colors in vacuum is same. What is that? What is that speed of the light? 3 into 10 to the power of 8 meters per second. That's why we cannot see. Now general light which is coming, we see it as a white. We cannot see, oh, it is a violet. Oh, it is a red. Oh, it is an yellow. You can't see that. Because the speed of the light in vacuum or air, it is same for all the colors. इसलिए अपने को कोई problem नहीं है. It appears to be white. Now, when it is passing through a prism, there or any transparent medium, there comes the difference. Why it comes the difference? Because the wavelength is different for different colors. Like as we have discussed, the wavelength is shorter. అంటే వేవ్ కి మధ్యలో ఉన్న డిస్టెన్స్ ఏదైతే ఉందో అది దేనికి తక్కువ ఉంది? వైలెట్ కి తక్కువ ఉంది. ది వేవ్ లెంత్ ఆఫ్ వైలెట్ ఈస్ లెస్. దట్ మీన్స్ ఇట్స్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఈజ్ మోర్. ఫ్రీక్వెన్సీ ఎక్కువ ఉన్నప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఒకటే పాయింట్ దగ్గర నంబర్ ఆఫ్ వేవ్స్ అనేవి వస్తున్నాయి. ఇట్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఈజ్ మోర్. ఫ్రీక్వెన్సీ ఎక్కువ ఉన్నప్పుడు వేవ్ లెంత్ తక్కువ ఉంటుంది. అంటే వేవ్ కి మధ్యలో గ్యాప్ అనేది తక్కువ ఉంటుంది. ఎప్పుడు అది? ఫ్రీక్వెన్సీ ఎక్కువ ఉన్నప్పుడు. ఫర్ సపోజ్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఈజ్ లెస్, వేవ్ లెంత్ ఈజ్ మోర్. సో ఆ వేవ్ లెంత్ దేనికి ఎక్కువ ఉంది? రెడ్ కి ఎక్కువ ఉంది. ఆర్ యు అండర్స్టాండింగ్ సార్? ప్లీజ్. Both terms are related. So what is frequency? At a particular point per second, how many waves are produced? That is called frequency. If frequency is more annappudu number of waves will be there. So they will have shorter wave distance.
వేవ్ కి మధ్యలో ఉన్న డిస్టెన్స్ ని నేను వేవ్ లెంత్ అన్నాను, రిప్రజెంటెడ్ బై లాంబ్డా. ఓకే, సో ది వేవ్ లెంత్ is shorter for which color? Violet color. The wavelength is longer for which color? Longer, red color, because its frequency is less, vice versa. Okay, now see here the point, whatever I told, it is there in your textbook. The reason lies in the fact that while the speed of the light is constant in vacuum for all the colors, it depends on the wavelength of the light when it passes through a medium. We know that refractive index is the ratio of speed of light in vacuum and in its medium. Now, what is the refractive index? Just before the topic I have started, I told you what is refractive index. N is equal to C by V, whereas C is speed of light in a vacuum, whereas V is speed of light in that particular, in whichever medium it is going. సో ది ప్రాబ్లం ఎక్కడ వస్తుంది మనకి? లైట్ అనేది గాలిలో ఉన్నంత వరకు, ట్రావెల్ చేస్తున్నంత వరకు లైట్లో, వైట్ లైట్లో ఉన్న కలర్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవే విబ్గార్ అంటాం మనం. ఆ అన్నిటికీ కూడా సేమ్ స్పీడ్ ఉంది. ఆ స్పీడ్ ఎంత? 3 × 10⁸. కానీ అదే లైట్ ఇంకో మీడియంకి ఎంటర్ అవుతున్నప్పుడు ఏమవుతుంది? దాని స్పీడ్ అనేది డిఫర్ అవుతుంది. దేని వల్ల డిఫర్ అవుతుంది? అది వేవ్ లెంత్ వల్ల డిఫర్ అవుతుంది. ఎందుకంటే ఒక్కొక్క కలర్కి ఒక్కొక్క వేవ్ లెంత్ ఉంటుంది. ఎందుకంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ యూ టేక్ వైలెట్ కలర్కి వేవ్ లెంత్ అనేది ఇట్ ఈస్ హ్యావింగ్ షార్టెస్ట్ వేవ్ లెంత్ బికాస్ ఇట్స్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఈజ్ మోర్. రెడ్ కలర్ ఈజ్ హ్యావింగ్ లాంగెస్ట్ వేవ్ లెంత్ బికాస్ ఇట్స్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఈజ్ లెస్. సో ఇట్లా అన్ని కలర్స్ ఒక్కొక్క వేవ్ లెంత్ ఉండడం వల్ల ఏమవుతుంది? అవన్నీ ప్రిజం లైక్ మెటీరియల్లో ఎంటర్ అయినప్పుడు అవన్నీ కూడా విడిపోతున్నాయి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి, అంట చూడు, ఇంటి గుట్టు బయట పెట్టినట్టు ఇంట్లో ఉన్నంత వరకు అందరు బాగుంటారు, అరే ఎంత బాగున్నారు వాళ్ళంతా, ఎంత కలిసి. బయటికి వెళ్ళినప్పుడు ఏంటి, వాళ్ళు ఒక్కొక్కరు ఒక్కొక్క తీరుగా ఉంటున్నారు. ఎందుకు ఒక్కొక్క తీరు? అక్కడ అంటే అక్కడ బయట వాళ్ళ మెంటాలిటీ బయట కనిపించేస్తుంది. లైట్ రే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, యూ డోంట్ కంపేర్ దట్ ఎగ్జాక్ట్లీ విత్ దట్. సో వాళ్ళు కలిసి ఉన్నంత వరకు, ఒక మీడియంలో ఉన్నంత వరకు అందరూ ఒకేలాగా ఉన్నారు, ఎందుకంటే స్పీడ్ అనేది సేమ్ ఉంది. అదే ఇంకో మీడియంలో ఎంటర్ అయినప్పుడు వాళ్ళ మధ్యలో ఉన్న డిఫరెన్స్ అనేది క్లియర్గా కనిపిస్తుంది. దేనివల్ల కనిపిస్తుంది అది? ఎందుకంటే వాటి యొక్క వేవ్ లెంత్ అనేది మారుతుంది కాబట్టి అది ఒకటొకటి ఇట్లా విడివిడిగా ఇక్కడ చూపించినట్టు గాలిలో ఉన్నంతవరకు ఇది సేమ్ ఉంది. సో గ్లాస్ ప్రిజంలో వచ్చినప్పుడు ఏమవుతుంది? ఒక్కొక్క లైట్ ఒక్కొక్క రకంగా బెండ్ అవుతుంది. దేని ఆధారంగా? దాని స్పీడ్ ఆధారంగా. దాని స్పీడ్ దేనిపైన ఆధారపడి ఉంది? దాని వేవ్ లెంత్ పైన ఆధారపడి ఉంది. సో ఆ రకంగా ఈ లైట్ అనేది స్ప్లిట్ అవుతుంది, డిఫరెంట్ కలర్స్గా స్ప్లిట్ అయ్యి మనకి ఇట్లా ఒక బ్యాండ్ ఆఫ్ లైట్, స్పెక్ట్రమ్ ఆఫ్ లైట్గా మనకి కనిపిస్తుంది. ఇదే ఫినామినాన్ని మనం ఏమంటున్నాము? డిస్పర్షన్ ఆఫ్ ది లైట్. ఓకే, సో ఐ విల్ కంటిన్యూ దట్. చూడండి, when the white light passes through a medium, each color select its least path. దేని ఆధారంగా అది least path? According to Fermat principle, least path, and we have refraction of different colors to different extent. This result in separation of colors, producing a spectrum on the wall and in the mirror as shown in the activity 3 and 4. It has been experimentally found that refractive index decreases with an increasing in the wavelength. Underline that. Refractive index decreases with the increase of the wavelength. If we compare the wavelength of 7 colors in VIBGAR, red color has longest wavelength and violet color has shortest wavelength. The refractive index of red is low, hence it suffers low deviation. So దేనికి లో ఉంది? రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ ఆఫ్ రెడ్ కలర్ ఈజ్ లో. సో ఇట్ విల్ హ్యావ్ లీస్ట్ డీవియేషన్, అంటే లీస్ట్గా డీవియేట్ అవుతుంది. తన ఒరిజినల్ పాత్ కంటే కొంచెం మాత్రమే అది డీవియేట్ అవుతుంది వెన్ కంపేర్ టు ఆల్ ఇట్ కలర్స్. ఎందుకు అలా? ఎందుకంటే దాని వేవ్ లెంత్ అనేది ఎక్కువగా ఉంది కాబట్టి ఇట్ విల్ డీవియేట్ లెస్. ఎస్ సార్. సో ఐ విల్ రీడ్ వన్స్ అగైన్ దట్ పారాగ్రాఫ్ slowly. So try to understand each sentence correlating with the diagram which is on the board. The reason lies in the fact that when the speed of the light is constant in vacuum for all colors, it depends on wavelength of light when it passes through the medium. We know that
refractive index is the ratio of speed in vacuum and in the medium. Consequently, the refractive index of the medium depends on wavelength of light. When a white light passes through a medium, each color select its least time path and we have refraction of colors to different extent. This result in separation of colors producing a spectrum on the wall and in the mirror as we saw in activity 3 and 4. It has been experimentally found that refractive index decreases with increasing in wavelength. If we compare the wavelength of 7 colors in VIBGAR, red color has longest wavelength and violet has shortest wavelength. The refractive index of red is low, hence it suffers least deviation. We notice that when the white light passes through a prism, is split into 7 colors. Let us assume you have a single color ray through the prism. Now instead of 7 colors, let us assume we are having one color. Let us take any color, red, blue, white or whatsoever. Okay, so let us see that what happened. Does it split into more colors? Oh, very good question. The question is, when the white light is passing through the prism, it is splitting into 7 colors. अच्छा है, यहाँ तक समझ में आ गया. Now the question is, if we take any one color, let us take blue color. Now I am sending a blue color to the prism. Will it split into 7 colors? Will it split into 7 colors? नहीं सर, ब्लू में तो ब्लू ही है. ब्लू में कौन है? ब्लू ही है सर. Now if I send red color, red में कौन है? Red है. See the beauty. White color లో అన్ని కలర్స్ కనిపిస్తాయి మనకి. Yes. Now if I take, you can do this activity at home. Take 4 different colors. You have that small children will play that cubes, right? Some building blocks. Yes sir. You have that building blocks. Have you seen that small children playing the building blocks? Building blocks are different colors. You take 4 colors in that: red, blue, yellow, orange or any color you take. See, you put off the lights in your room. See that the room is completely dark. You on a flashlight, which is a white color light, and play and focus it onto these building blocks. In white color, you can see all the 4 colors. Now, instead of white color, you take red color light. Can you see all the 4 colors in red? Enduku? Which color you can see? Which color building block? Only red color we can see. Whereas other colors, how it appears? It appears black. మనలో లేనిది ఎలా కనిపిస్తుంది? నీలో ఉన్నదే నీకు కనిపిస్తుంది కదా. నీలో లేనిది ఎలా కనిపిస్తుంది? వైట్ లైట్ లో అన్ని ఎందుకు కనిపిస్తున్నాయి? బికాజ్ వైట్ లైట్ లో అన్ని కలర్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి అన్ని కనిపిస్తున్నాయి. నువ్వు రెడ్ తీసుకున్నప్పుడు ఏమవుతుంది? రెడ్ మాత్రమే కనిపిస్తుంది నీకు. ఎందుకంటే రెడ్ లో వేరే కలర్స్ ఏవి లేవు, ఓన్లీ రెడ్ మాత్రమే ఉంది. సో మిగతావన్నీ ఎలా కనిపిస్తాయి? బ్లాక్ గా కనిపిస్తాయి. అదే నువ్వు బ్లూ తీసుకో, నీకు బ్లూ కలరే కనిపిస్తుంది. మిగతా కలర్స్ నీకు అన్ని బ్లాక్ గా కనిపిస్తాయి. నేను వైట్, నాలో అందరూ ఉన్నారు విష్ణుమూర్తి లాగా. దశావతారాలు అన్నీ కూడా విష్ణు అవతారాలే. ఆయననే రాముడు, ఆయననే కృష్ణుడు, ఆయననే పరశురాముడు, అన్నీ ఆయననే. దశావతారాలు, 10 అవతారాలు ఆయననే. సో ఆ రకంగా లైట్, ఇట్ ఈస్ లైక్ దట్. So we can see only in white light, whereas if we send some other color, it will not split into different colors because it doesn't have, it is having only one color. We know that the frequency of the light is the property of the source and it is equal to the number of wavelength leaving the source per second. Just before I have explained frequency and wavelength. ఒక పాయింట్ దగ్గర ఇప్పుడు సపోజ్ మీకు చెప్పాను చూడండి, ఒక బావిలో అంటే నీలకడగా ఉన్న నీటిలో ఒక రాయి వేస్తే ఏమవుతుంది? ఇట్లా మీరు చూస్తారు సర్కిల్స్ ఫామ్ అవుతాయి. ఎస్ సార్. నువ్వు వేసిన దగ్గర పర్ సెకండ్ అలాంటి సర్కిల్స్ ఎన్ని అయితే ఫామ్ అవుతున్నాయో దాన్ని మనం ఫ్రీక్వెన్సీ అంటాం. ఓకే. సో సిమిలర్లీ ది సౌండ్ ట్రావెల్స్ ఆర్ ఎవ్రీథింగ్ ట్రావెల్స్ ఇన్ వేవ్ ఫామ్. దట్స్ వై వి కాల్ ఇట్ యాజ్ ఎ వేవ్ థియరీ. ఎందుకంటే వేవ్ రూపంలో వెళ్తుంది కాబట్టి వేవ్ థియరీ అంటాం మనం. సో ఒక వేవ్కి వేవ్కి మధ్యలో ఉన్న డిస్టెన్స్ మనం ఏమంటాము? వేవ్ లెంత్ అంటాం. ఓకే. నౌ ఆర్ యు బోర్డ్?
Are you bored, sir? No. Are you with me? Such a beautiful topic. I'm explaining how the rainbow is forming. జనరల్ ఎంత బాగుంది, దాని వెనకాల ఒక కథ ఉంది, అది ఎందుకు ఫామ్ అవుతుంది అనేది. సింపుల్ టర్మ్స్లో చెప్పాలంటే వర్షానికి లైట్కి ఏమవుతుందంటే ఆ లైట్ వర్షం పట్టేటప్పుడు ఆ లైట్ అనేది ఆ రెయిన్ డ్రాప్స్ నుంచి పాస్ అవుతుంది. ఆ పాస్ అవుతున్నప్పుడు రెయిన్ డ్రాప్ ఎలా ఉంటుంది? ఇలా ఉంది కదా. ఈచ్ సర్ఫేస్ ఈజ్ యాక్టింగ్ యాజ్ ఏ ట్రాన్స్పరెంట్ మీడియం ఫర్ ది లైట్. సో ఆ లైట్ అలా వెళ్ళినప్పుడు అందులో ఏమైపోతుంది, ఆ రెయిన్ డ్రాప్ ఈజ్ యాక్టింగ్ యాజ్ ఏ ప్రిజం. రెయిన్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ట్రాన్స్పరెంట్ మీడియం ఓన్లీ కదా. ఐ టోల్డ్ ఎనీ ట్రాన్స్పరెంట్ మీడియం. ఎస్. సో అలా లైట్ అనేది డిఫరెంట్ యాంగిల్స్ నుంచి ఆ నీటి బిందువు నుంచి వెళ్ళినప్పుడు అవి బయటికి రిఫ్లెక్ట్ అయ్యి రెయిన్బో లాగా వస్తుంది. అందుకోసము వర్షం ఉన్నప్పుడు అండ్ లైట్ ఉన్నప్పుడే రెయిన్బో ఫామ్ అవుతుంది. సన్లైట్ ఉన్నప్పుడు కాదు, ఆర్ ఒట్టి వర్షం పడుతున్నప్పుడు రెయిన్బో రాదు. రెయిన్బో రావాలంటే వర్షం ఉండాలి, లైట్ ఉండాలి. లైట్ ఏమవుతుంది, ఈ వర్షపు నీటిలో లేదా నీటి బిందువుల నుంచి వెళ్తున్నప్పుడు ఆ లైట్ అనేది ఇట్ ఈస్ అండర్ గోయింగ్ రిఫ్రాక్షన్. సో దట్స్ వై ఇట్ ఈస్ స్ప్లిట్టింగ్ ఇంటూ 7 కలర్స్.